Angithi kuzoma lapha ka submit wena uzozimela lana ne. Oh. Transmission, like transmitted diseases, fetises, kapahosa. Good morning, everyone. Dumelang bohle. May we observe the national anthem. Re kopa hona jwale tjena re ke re bineng pina setjhaba. Thank you very much. Re leboha haholo. I'm not sure whether we still say Happy New Year or compliments of the new season, but we are still in January. Ha ke tsebe hore na ke re selemo se setjha kapa ho lebohela selemo se setjha empa la o le jwalo re kgweding ena ya Pherekgong. Thank you, Sia. I was going to say that here in front, even before we introduce ourselves, we've got very handsome gentlemen and very beautiful women. So people should not be afraid to be closer so that they can support my claim. So let's not be that far at the back. Let's just try to come forward. Ke ne ke re pele re qadisa re na le bomme le bontate ba batla haholo jwale le se ke la tshaba ho tlo ba sheba le dulelle ka kwano le atamele le se ke la dulella morao haholo le ka tla ba le morao le atamele ka pele ditulong tse ka pele. Without any further delays, we are the Portfolio Committee on Mineral Resources and Energy. Re committee ya portfolio bakeng sa di rafshwa
le matla. We, as a portfolio committee, we are responsible for oversight on mineral resources and energy. Jwalo ka komiti ya portfolio re okametse mosebetsi ona ha o tluwa tabeng tsa di-rafsho ha e setana le matla. On my far left, we have Honorable Mylem. Ho le letshehadi ke na le mohlomphehi Maelem. Next to him, we have Honorable Teza. Haufi le yena ke na le mohlomphehi Qeza. Next to Honorable Teza, we have Honorable Chobeka Makeke. Haufi le ntate re na le mme Makeke. Next to me, we have Honorable Volmarans. Haufi le nna ke ntate Vulnerable Marans. Next to me, on my right, we have Honorable Mahlaule. Ka ha ka mo ho le letona ho nna ke mohlomphehi Mahlaule. Next to him, we have Honorable Jafta. Haufi le yena ke mohlomphehi Jafta. Then on my far right, we have Honorable Malinga. Me sekhutlong sa ho le letona ke mohlomphehi Malinga. I am Mr. Luzipo, the chairperson of the portfolio committee. Ke nna monghadi Lozipho e leng modulasetulo wa komiti ena ya portfolio. Before we go for the business of the day, Pele re ka re qaqa let me invite the speaker e re ke re meme sebui to welcome us hore amohela so that we know that we are welcomed. And if we are not welcomed, we look to the closest door to dash out. re tseba hore na e be re amohelehile ho seng jwalo re ka fumana monyako wa hore re mpe re itswele re tsamaye. Thanks, Chair. Let me take this opportunity and greet honorable members Ke lebohile modulasetulo e re ke nke monyetlana bakeng sa ho dumedisa bahlomphehi bohle ba leng. and greet the executive mayor in absentia, Ke dumedise le majoro wa phethahatso ya sa leo mona le hara rona. honorable councillors present here, Ha istana le bahlomphehi makhanselara le teng mona. ward committee members I've seen they are here, Ditho tsa and dikomiti tsa di-ward le bona ke ba bone ba teng monana. CDWs I've seen also they are here, Le di-CW le bona ke ba bone ba teng le bona. and other stakeholders that are present today. Ha istana le ba kgathatema ba bang ba leng teng mona kajeno. And take this opportunity ke re dintja tsa hae kwano di tla nngwe. I take this opportunity to say we are all welcome. You are most welcomed, and I hope it's going to be a very fruitful session. Le amohelehile haholo mme ke tshepa hore seboka sena ka nnete se tla re tswela molemo. Thanks, Chair. O lebohe hle modulasetulo. Thank you, Honorable Speaker Mufukeng. Ko lebohe motsamaisi wa dipuisano mohlomphehi Mofokeng. Before I give the next handsome gentleman Pele ke fa mohlomphehi mona monyetla wa who is going to take us through on the purpose of us being here and the contents of what we are about here, le hore a khone ho to re tataisa ka seo re tlileng ka sona mona le makolopetso a ditaba. Speaker, the last time we were here, we may not know the reasons, but we made a commitment that we will come back. Motsamaisi wa dipuisano ha ne re le mona pejana re le ra itlama ka re tla khutla hape. I've experienced cold places. I'm sure we came at the wrong date. That was the coldest I've ever experienced for a long time. Ke na le boiphihlelo he ba serame tsatsi leno ne le tsatsi le patang haholo a ke tsebe ke ne ke le qetele le tsatsi le batang jwalo. And you can see today we are a bit relaxed. O ka bona he ka jeno hore ka nnete re iketlile. So next time, if there is anything that comes here, I will advise people don't come in winter. Ha ho ba le ketsahalo nakong e tlang ke tla eletsa batho hore hle le ske la tla mona ha ile Maria. We were here last year for the public hearings Re ne re le mona selemong se fetileng bakeng sa dipuisano le setjhaba.
on the Electricity Regulation Amendment Bill. mabapi le bili ena kapa phetholo ya bili ena ya taolo ya motlakase. And we realize that in terms of the interactions between ourselves, when I'm saying ourselves, we also take the blame even for the support staff of Parliament. Ke bone hore ha ke re kaofela ha rona ke kopanyeletsa istana le basebetsi ba parliamente. That not just that there was not enough work, that there was no work done at all to alert people about the public hearings. Le ha ele hore ho ile ba le mosebetsi o ileng wa etswa bakeng sa ho tsebisa batho ka seboka sena sa setjhaba. So we want first to apologize for that incident, that we came here, if I'm not mistaken, there would have been 5, but there were not more than 10 people that were present. Ka hona ntho re batlang ho etsa ke hore hona jwale tjena re kope tshwarelo hobane ho no sna batho ke re le ha e ka ba ba le 10 mohlomong ba ne ba le 5 jwalo. In terms of the committee's timeline, we had targeted that by the 30th of November, we will have finalized all the provinces in terms of the public hearings. Ho ya ka nako ya rona re behetsweng jwalo ka komiti ne re jwetse hore mafelong a November re tla be sentse re qetile ho etsa mosebetsi wa rona wa di puisano le setjhaba. But when the committee met, it then agreed that we must go back to those areas where we could not successfully convene the public hearings. Jwale ha ntse re shebisana jwalo ka komiti re ile ra etsa qeto ya hore tjhe ha re ke re khutleleng dibakeng tsane moo re tshakang ka ba le diboka tsena tsa setjhaba jwalo ka nako e fetileng. So you were the one of those which we are starting with today. Jwale lona le karolo ya bao ba eleng hore ba ile ba salla morao ba re qadisang ka bona ka je. There were 3 areas, 2 in the Free State and 1 in the Northwest. Ho bile di dibaka tse pedi tse tharo ha ile hantle tse pedi mona Freistata athi e le nngwe mane Northwest. So we are also reconvening Velcom from here. Tomorrow we will be in Velcom. Jwale he e tla re ha re tloa mona ebe re fetela ho ya mane Velcom ho sasa re tla be re le mane Velcom. We are doing this because the voices and the will of the people must be heard. Re etsa sena na ho ba seo batho ba se buang ke sa bohlokwahadi mme re lokela ho ba mamela jwang kapa jwang. So I will urge that this opportunity, this second time chance, we must use it so that we can be able to assist in the process of formulation of legislation. Ka hona he re batla nka monyetla ona go tshware ka matswa mabedi bakeng sa hore ho kgone hore he ho be le phetolo ho etswe melao e tla thusa bakeng sa taba ena re tobaneng ka yona. So we want to apologize for that mishap that happened. Ka hona re batla go kopa tshwarelo he ka phoso yane e ileng ya etsahala pejana. The second one, we must apologize that we have started a bit late punishing those who came early for the meeting. Re kopa hape tshwarelo nngwe bakeng sa hore le ra fitla ka mora nako re swetsa bana ba fitlileng pele sebokeng. But you will realize also that inside the hall we were not this number that we are now. Empa tla hlokomela ha re fitla mona holo mona ha re holo re ne re se batho ba bakana ba o le ba bonang hana jwale. So we had at least to do a leverage of some few minutes so that we allow people that will come in to benefit on the briefing, on the actual contents of why you are here. Ka hona re ra etsa hore ho be le tieho nyana bakeng sa hore batho ba be ba felle kapa ba be teng ka bongata e le hore ba ka una molemo le bona tabeng tse tla tshohlwa ka jeno. My last issue is that we know that it's January. Let's thank you that at this most hectic period of the year, you have given yourself opportunity and time to come and make your contribution in the process of making a legislation. Re le leboya hape ka hore le nkile monyetla nakong ena e leng hore maphathephathe jwalo ka ile Pherekgong le tletse ntho tse ngata la etsa hore le be teng sebokeng sena hore le nke karolo le lona ho etsweng ha molao. It's worse when it's a Friday. Ho bile ho feta ha ile la bohlano.
Without any further ado, thank you, Honorable Speaker, for welcoming us. We've already looked that that door has got a burglar, it's not open. That one, it's very dangerous to come and sit this side when the door is that side. So always you must look for exits. Which side are they? So I know now there is an exit at the back. If things don't go well, I could just go as if I'm going to the convenient room, and that will be the last time. I'm just joking. We are hopeful that our interaction will be a very good one. Those who will be presiding over these two sessions, including the one that will be allowing you to make your contributions, will be able to share how we conduct this meeting. Except that I must say, they say if Caesar can come to the mountain must come to Caesar. If our people can't go to Parliament must come and give an opportunity to people and hear what they are able to say. Ka hona ke re leboha holo hle motsamaiso wa dipuisano empa hona jwale tjena re batla hore re bontshe hore ke ha bohlokwa hadi ho be le seboka se kang sena ha ile hore batho ba ha ba kgone ho finyella parlamenteng parlamente e lokela ho nka bohato ba hore e be yona e yang ho batho bakeng sa ho tsohla ditaba mme re tla hlalosetswa hore na seboka sa rona se tla tsamaya jwang ho tlohela hona jwale. Now let me give to Honorable Volmarans to take us through why we are here. Honorable Volmarans. E re ke fe marapo mohlomphehi Volmarans ho re tsebisa hore na ebe ke ho baneng ha re bokaneng mona ka jeno. Thank you, Chairperson Luzipo. Ko lebohe modulasetulo Luzipo. Good morning, the residents of the area. Dumelang bagaetsho. Good morning. Le tsogile sentle. Le siame. Ke bona gentse re Luzipo a bua le mametse ka tlhoafalo yanong ge batho ba mametse ka tlhoafalo wa no tshoga gore o ka re ba kwatile nyana so hala kwata ke le sharp and okay tumele. Yes, I've just observed when Mr. Luzipo was addressing you, you were quite serious. I thought maybe you are disturbed or angry of a certain thing, but I could see that no, you are just calm. Now, the members that have been introduced by Honorable Luzipo are the members of the portfolio committee that is responsible for electricity, the energy sector, the mineral sector. Bahlomphehi bana ba ileng mohlomphehi Luzipo a ileng a le tsebisa ka bona ba dutseng ka pele mona ke ditho tsa committee ya portfolio e ikarabellang bakeng sa dirafshwa matla haistana le ho fehlwa ha ona. It is a portfolio that does oversight over the Department of Mineral Resources and Energy, including its minister. Me portfolio committee ena ke yona e ikarabellang kapa e okametseng lefapha la tsa dirafshwa haistana le matla haistana le letona la teng. From time to time, the portfolio committee would interact or call the department and the minister to discuss what is happening in the environment of the Department of Mineral Resources and Energy and what are their plans, their budgets and so on. Nako le nako le committee ya portfolio e kopana le lefapha le letona e be ba buisana ho bona hore na boemo ke bo fetikulohong le hore na ba shebisane le mathata ka bang teng lefapheng lena la tsa dirashwa haistana la matla. To a large extent, it is also about making sure that we hold the executive and we hold the department accountable for what they say they are going to do. Mo ileng hore ka dinako tse ding re etsa hore lefapha haistana le botsamaisi ba ikarabelle mohlomong mathateng a ka bang teng. Now, on this instance of today's meeting, the department, after deliberations over a period of time, has come up with a bill that needs to be amended
or that they want to amend the Act of 2006, that is the Electricity Regulations Act. Le fapa li le la khona hore le kopane le shebisane mabapi le taba ya hore ho hlokahala hore ho be le phetolo ha o tluwa tabeng ya motlakase le melao e tsamaisang motlakase hore ho be le bile ena e tla etsang hore ha dintho di fetohe. So currently what is in force is the Electricity Regulations Act of 2006. It regulates how electricity is being used, how it is being governed, the licensing part and so on. That is the current act. The department is asking us to amend certain things within the act. Therefore, it is called the Electricity Regulations Amendment Bill. Hona jwale tjena le bili ena jwalo ka ha lefapha le tshotla ditaba le kgonne ho bona he hore ho hlokahala ho etswe diphetoho ho molao wa 2006 mabapi le taba ya tshebediso ya motlakase tsela e leng hore wa bua ka yona ka teng le hore jwale ho etswe diphetoho tse leng hore jwale di tla thusa setjhaba. In the bill, the department is discussing what the bill must entail or what they envisage the act to entail, and it is in line with trying to transform the electricity regulation framework and or environment in the country. Hona jwale tjena lefapha le shebile hore na ke dife dintho tse lokelang ho fetolwa le hore na dintho tse ka tlasa taolo ya molao ona di ka fetolwa jwang hore di kgone ho tsamaisana le nako ena re phelang ho yona. The bill seeks to look into how ESCOM has been operating. As we know that ESCOM in electricity is more or less one and the same thing in a sentence. So you cannot talk about electricity without talking about ESCOM. The way in which it is regulated, the bill seems to amend such. Hona jwale bili ena e tlo tshotla ditaba tse mabapi le Eskom hoba o ka se arohanye Eskom le lentswe motlakase jwale ntwe nono ke ntwe e le nngwe mo ileng hore bili ena e tla gona he hore e be le tlhaloso ya hore na e be motlakase jwale o tla ba tlasa taolo ka tsela dife. Now, Eskom reports to another portfolio. We, as the portfolio of mineral resources and energy, we are not necessarily responsible for the oversight of ESCOM, but the manner in which ESCOM operates and the licensing environment makes us an interested party in making sure that the regulations are adhered to. Mo le committee na gona portfolio ha ya tobana le kapa Eskom ina le committee portfolio e ikarabellang ho yona mme ha se committee na ya rona le ha o le jwalo Eskom ba bapile o fumana di license le ho tsele o ba etsang dintho ka yona e ikarabella committee eo empa hona jwale rona re na le thahasello ho tse ding tsa dintho tse leng hore Eskom o tswela pele a di etsa tlasa taolo. Now, in the bill seeks to look into how the ESCOM and unbundling, or how ESCOM is going to separate or be separated in as far as the transmission of electricity, its distribution, and its generation is concerned. So we are looking at what the department is proposing, that these units within the same ESCOM, how are they going to be taken apart to reflect your generation, your transmission, and so on. Hona jwale tjena re tlo tshotla taba ya hore he dikarolo Eskom na e ka arolwa jwang hore ebe dikoto tse tharo e khone hore ebe kapa dikotong tseno ebe koto ya o phatlalatsa le o fehla motlakase a istana le ho fitisetsa ho batho. Now, in that instance, it means we would be having a number of other companies that are also going to be coming on board to help in as far as the electricity environment in the country is concerned. It won't be ESCOM alone.
ka tsela e jwalo he ho tla bulela menyetla di company tse ding hore le tsona di tla tla nka karolo mabapi le hore na motlakase o fehlwa jwang jalo e ke be ya ba Eskom fela e thusang ka motlakase ka tsela tse jwalo. Now, as soon as those companies, private companies and other interested parties are coming on board to be part and parcel of the electricity environment, they need to be regulated. Ha di company tsena tsa private di kopana le Eskom ho tla fehla motlakase jalo ka go bile ka dikoto tsane tse tharo di lokela hore le tsona di be tlasa taolo. And it is therefore where the bill says what must happen to the National Regulating Authority, which is called NERSA, on how they should go around the licensing regime, the pricing or the tariffs in as far as our electricity costs are concerned. Me sena he se kenya hape le company e bitswang ka NERSA e leng yona e laolang tsela motlakase o tshwarwang ka teng tikolohong me e ikarabella tabeng tsa ho patalwa ha ditjeho di tarifi jwalo ka ha o le mokgatlong. So in the bill, the powers of NERSA are outlined as a regulator, and its mandate is also outlined as a regulator, so that we can keep an eye on what is happening within the electricity industry. Jwale NERSA hona billing ena e ntse e hlaloswa jwalo ka molaodi kapa e leng yona e fanang ka taolo mabapi le hore na taba ya motlakase e laolwa jwang mme motlakase o kgona ho fitsetswa batho ka tsela efe. An example of what is happening is that from time to time when people or companies want to generate electricity, the licensing comes from NERSA. Ka mohlala ha ile hore batho ba batla hore mohlomong ba hlaise motlakase mohlomong ba o fitetse batho ba bang license eo ya hore ba etse mosebetsi ono e tloha ho NERSA kapa ba ifumana ho NERSA. NERSA then also determines through consultation what the tariffs and pricing is going to be for such electricity going forward as the people apply for those tariffs and prices. Me NERSA e kgona ho sheba he hore na ebe ditjeho di tla ba jwang di price jwalo ho bana ba batlang hore le bona ba kenye letsoho bakeng sa ho phatlalatswa ha motlakase. In the bill, the NERSA scope of operation in as far as tariffs is concerned, the tariffs would still be determined by NERSA according to the bill. The prices would be determined somewhere else. Me hona mono ha NERSA e tla nne tswele pele ba pile o shebana hore na di tarifi di tsamaya jwang empa ho tloha ho tsa di price hona le setheo se seng se leng se tla hlokomela ditaba tseo. However, the pricing regime would still be reflected in as far as the responsibility of NERSA with regard to how the tariffs and the prices are being regulated. Me la ho le jwalo taba ya di price e tla ntse e hlahlojwa ke NERSA hobane jwalo ka re bontshitse ke mokgatlo o laolang taba ya di price a istana le di tarifi jwalo. It is because if you leave the private sector to determine on its own alone, you will end up having another kind of price fixing and so on. That's why the regulator must always be part and parcel of checking that everything goes according to the regulations. Hoba ka nnete ha o ka tlohellwa setheo sena sa private hore ebe sona se iketsetsang di price ha istana le di tarifi ho ka ba le mathata a kang ho feteletsa di price kapa tsona di tariffs me hobe le mathata e leng hore a tla re tshwenya hana ko ntse e tsamaya. With the challenges that you have been experiencing with regard to load shedding, a lot of people are considering and a lot of companies are considering to self-generate electricity for their own use. Me jwalo ka rena le phepetso ena ya load shedding di company tse ding di batla hore di fehlele motlakase di company tsa bona bakeng sa hore o ba thuse. In the current situation or in the past, you would have a certain threshold where you will have to have a license to produce such electricity even if you are producing it for yourself. But with regard to the bill, the bills makes provision that for a certain number
of units that you produce, you don't need a license. Rather, you just need to register that I am producing electricity for my own self-use. Nakong e fetileng bakeng sa ho itlhaisetsa motlakase o no hloka hore jwale o be le license e tla bontshang hore ka nnete o na le tokelo ho etsa jwalo, empa jwale hara bili ena ho bontsha hore ntho eno ha e sa hlokahala. Ntho e hlokahalang hona tje ke hore fela o itsebise hore o fehla motlakase mme di-units tseo ka kgonang ho di fehla ke tsena. The bill opens the market for a possible transaction where if you produce more than what you can consume, if you produce o tsa motlakase o mongata o producer ka boena, o khona gore o producing o sa o berekisi o otle, you can therefore sell back that electricity to the holding company and or Eskom for your own benefit. Bili ena hape e boele e hlalose hore ha ile hore o fehla motlakase o mongata o feta o wena o sebedisang, o na le tokelo hape ya hore o kgone hore mohlomong o ka o rekisa o setseng o rekisetse Eskom kapa di-company tse ding tse fehla motlakase le tsona. Alright, ke batla gore ke tlhalose sentle. A ke re modimo ga di roof tsa rona re na le go ba di solar. Now o kra o producer motlakase wa solar kwa gago. Now motlakase wa solar go produce 10. Wena ko lapeng motlhomong mo kgweding eo o dirisitse 2. O setse ka 88 lo tsamayang fela. Yo felela mo moyeng. E go fa tšhono ya gore motlakase o sa o dirisang o boele morago o tsenye mo systeming o ye ko Eskom e go patele sengwenyana for motlakase o sa o dirisang, bona ba tswella ba o rekisa ko pele ko ba bang ba o dirisang. Ke se bili e trang go se dira le sone e bula mmaraka wa motlakase. So what I'm trying to say is that when you have a solar, maybe it generates about 10 units of electricity, then you use only 2 units, then you'll be left with 8 units. Therefore, those 8 units, you will be able then to sell them to either Eskom or any entity that produces electricity. And then, because now the whole thing is to open the market of electricity. You know, the bill also looks in terms of expanding the resources that are available for electricity generation. Biliena hape batla ho atolosa dikofuto tse leng teng bakeng sa ho hlahiswa ha motlakase. It deals with the expansion of the infrastructure that must help us bring electricity to the people. E tshotla hape le meralo motheo e leng hore e tla kgona hore re thuse batho ba rona ka hore ho fehlwe motlakase. Now in the bill we acknowledge that whilst we are doing all this infrastructure and the existing infrastructure, we have people who vandalize our infrastructure, we have people who steal this infrastructure. And in the bill, we deal with how we must interact with such people. Re hlokometse he hantse re sheba bili ena hore meralo motheo ya rona e leng hantse re batla ho kenya e meng le e leng teng hona jwale re hlokometse hore batho ba utswa moralo motheo ya rona mme re batla ho sheba tsela e leng hore re ka tshotla bothata bona ka teng. So bili ena ya re bo isinyoka nyoka batho ba ba khatang motlakase ba ba khatang di cable ba ye tronkong for dingwaga tse di rileng kgotsa ba patele madi a lekanang le bo million rand. Yana go mo go rona, it's upon us as participants to say o kare 1 million yana e ko tlase kgotsa e kwa godimo, o kare segwebo se sa ngwaga tse tlhano di ko tlase kgotsa di ko godimo. So in the bill there are suggestions of penalties that might come through to people who vandalize the infrastructure that relates to electricity. Jwale he billing ena hona le e bua hape le ka dikotlo tsa batho bana ba utswang di-cable ba sehang di-cable kapa ba di kgaolang hore na ebe kotlo tsa bona ha ile selemo kapa dilemo tse 5 tronkong kapa mohlomong milione ya diranta e ba lokelang ho e patala ho tswa ho lona he jwalo ka setjhaba hore na le re mohlomong milione ranta eo e nyane
ba lokela ho patala e eketsehileng kapa mohlomong matsatsi kapa selemo se le seng ho ya ho dilemo tse 5 le tsona ke kotlo e nyane ho tswa ho lona hore na le tla kgetha hore na ho etsuweng. Ya ko di plekeng tse dingwe ba lla ba re no a re ska ba otla thata ba ya zama mo batho ba utswang di cable mara ge ba utswa cable ko sepetlele go atima go tlhokafala batho. So in some places they will say, no, let's not punish them so much because they are trying ends meet. But now we have to think that when they steal these cables, the hospitals and other key important places, they are affected. For instance, in the hospital, people may die. Ko gongwe ba re no ba tshwareng le ba notlelele le ska ba fa dingwaga le tse di khile di latlhe di khitsena ba nne ka mo. Some they say, you know, just don't even sentence them, just lock them up forever. Lona batho ba mo Bethlehem le tla re bolela gore lona la reng. So you residents of Bethlehem, you will tell us what's your input in that regard. So that is as far as what the bill tries to do in as far as regulating this environment is concerned. Jwale bili ena he e tsohla ditaba tseno no ha utlwa tabeng ya phetolo ya yona ho lokiseng ditaba. So tiro ya rona mo letsatsing lena is to solicit inputs from your good selves on what this bill entails and what you want to see the outcomes of the bill to be. Me he jwale bili ena e tshohlwa kapa e hloka hore he lona le gone hore le tshwaele hore na ha ile hantle seo e se tshwereng na le reng ka sona le dumela le sona kapa tjhe. Ka mokgomong parlamente e tlile ko bathong gore pele re mametlella bili ena go nna molao ebe re utlwile mo bathong ba ba farologaneng from town to town, province to province gore lona le a reng. In essence, this bill, as a committee, we came here to you so that we can hear your inputs in towns and places there we have been to hear what could be done before this bill becomes a law. Morago ga gore re utlwe gore lona la reng, we will go back to parliament and we will discuss, debate it in the committee and in parliament to get a view from parliament on what you have said. Pele re e fetela pele hore ilo etswa molao re tla qala re itsohle re ngangisane ka ona re shebisane ka ona jwalo ka committee le parlamenteng le teng e tla tshohlwa be ile hona he ka mora mono no e tla bang molao. It is an opportunity for the people of this area, their NGOs. It is an opportunity for structured organizations to make input to the bill before it gets debated in parliament. Kaona ke monyetla o moholo ho mekgatlo e tsitsitseng ho di NGO haistana le setjhaba sa mona hore bill ena le khone hore le be le tshwaelo pele e fitisetswa parlamenteng. Everybody has got an opportunity to say something on this bill Motho mong le mong o na le monyetla wa hore a tshwaele billing ena without being intimidated by anybody. kantle le ho tshosetswa ke ha ile mang. Gore re lo kopanya tse tsotlhe tse le di buileng le di province tse dingwe re di ise ko parlamenteng. So that we can consolidate all what you have said and in other provinces so that we can take the whole matter to the parliament. Yaanong ke isa ko pele. After we have discussed here with you, we are left with other two places. We'll be getting back to parliament. At parliament, we discuss it in the committee. It goes to the National Assembly. From the National Assembly, it goes to the National Council of Provinces. From the National Council of Provinces, if they agree with it, it will land on the table of the president, who might sign it or might refer it back. Me re na le ponelo pele ya se tla etsahala ka mora mona re tla be se re nka he tsohle tseo le di tshwaetseng re di kgobokanya ebe ka mora mono re ya di tshohla le parlamenteng ya setjhaba di tshohlwe mono no ho tloa mono di fitisetswe jwale le khoteng la di province la parlamente e leng NCOP me ka mora mono e qetelle jwale e se ile matsohong a mo president. Now, if and when the president comes to sign it to be an act, it means your input would have been taken into consideration.
haeba jwale mopresidente ile a itekena bakeng sa hore ebe molao seno se tla bolela hore ka nnete tshwaelo ya hao ebile le letsoho le yona molaong ono no. Even if it means the president does not sign it and he sends it back, it means your input has been taken into consideration, because it does not necessarily mean everybody is agreeing with what is said in the bill. Le hoja mopresidente sa ka ba a itekena mme ya khutsetswa morao le hona monono o tla bentse o nkile karolo mme sena se tla be se bontsha hore ka nnete tshwalo ha inketswe hlohong hoba ha se dintho tsohle tse ileng hore o ka dumellwana ka tsona beleng ena. It's on that basis that we request your maximum participation and input in us deliberating on the bill. And on that note, Chairperson, I would like to hand back to your good self for the next session to proceed. Thank you. Me re hloka hore ka nnete linke karolo ka mogole ka kgonang ka teng e le hore le kgone hore le lona le be le letsoho beleng ena. Thank you very much, Comrade Volmarans. Ke leboha holo hle mo comrade Volmarans. The next session is very easy, Me but karolo very e latelang important. e bonolo fela ebile ke ya bohlokwa hadi. And I'm going to be facilitating it, and I'm good at it. Me ke nna tla beng a etela pele ho yona ebile ke motla hampe ha o tluwa tabeng tsena. My actual task is to maintain order. Mosebetsi wa ka ha ele hantle ke hore ke etse hore ho be le taolo. I will take hands of people who would want to participate in this very discussion. Me hona jwale tjena mothating ona ke tla nka matso a batho ba batlang hore ba be le karolo hona tabeng ena ya rona ya kajeno. So there are 10 chairs here that were not occupied deliberately. When I point at you, you occupy number 1, I will give you numbers. So if I say you are number 1, you occupy the first one, number 2, up until 10. Me hona le ditulo mona tlase makapa fatshe mona tse 10 me ha ko supa hore ko wena wa pele o lokela go ska senya nako kapa hona ba le sisitheo o tle ka pele o nke setulo sa hao. And I will allow everybody, and I mean everybody, to speak if you want to speak. I will not stop anyone. Me ke tla dumella kapa ke tla etsa hore batho bohle ba le bue nke ke be ka thiba le ha ile mong wa lona. But there's a reason why I'm good in maintaining order, is because I have rules. Lebaka le etsang hore ke be motla ha o tluwa tabeng ya hore ho be le taolo ke hobane hona le melawana. Rule number 1 is that I will allow you to speak for 3 minutes. Molawana wa pele ke tla o dumella go bue metsotso e meraro. However, I will not stop you if you have much to say. I'll just indicate that you have reached 3 minutes and you must wrap up. Me nke ke be ka o thiba le hoja o fitile metsotso ena moraro empa ke tla be sentse ke etsa letshwao le bontshang hore ka nnete o so o fitile nako ya hao jwale. The reason why I give you 3 minutes is because translation on its own will take another 3 minutes. So you have 6 minutes. 6 times 10 is 60. That's an hour. So the first 10 people will speak for an hour. Jwale lebaka le etsang hore ke re metsotso e meraro e ke lefang yona lebaka ke phetolelo hobane hona le toloko ka mona le yona nkang metsotso e meraro jwale ha o kopanya metsotso e meraro ya hao le ya toloko e ba metsotso e tsheletseng metsotso e tsheletseng ha o e pheta ha 10 e ba 60 mme mashomana a tsheletseng a etsa hora mme sena ke lebaka le etsang hore ke etse jwalo. And the reason why I say I won't stop you is because I respect you and I expect you to do the same. Lebaka le etsang hore ke re nke ke be ka o thiba ha ntso o bua o fitile metsotso ena ko bane ko hlompha jwale ke lebeletse se tshwanang le ho wena go le wena o ntlhomphehle. That was rule number 1. Rule number 2, Ono ne le molao wa pele wa bobedi you speak in a language you are comfortable with. me o tla bua ka puo e leng hore o ikutlwa o lokolohile ka yona. But it must be amongst the 12 languages that we have. Empa e lokela hore e be dipuo e be hara dipuo tsena tse 12 re na le tsona mona. You may be asking yourself, we have 12 languages. The 12th one is this one. Mohlomong wa ipotsa hore dipuo tse 12 e nngwe ya 12 ke ena ka moraka.
Anything outside the 12 languages, please don't speak. We won't hear you. We won't be able to translate for anyone. We only accommodate these 12. Me ha o bua puo e ka ntle ho tsena tsa 12 ka kopo hle o ska bua bana re kekebe ra utlwa re tla ferekana hobane re na le tsena fela tsa 12 le toloko e kekebe ya khona ho toloka. Number 3 is that we all know that we are frustrated by electricity cuts. Load shedding is part of our lives and we don't like it. No one loves that. But we want to plead with you that we are not the Department of Public Enterprises which deals with ESCOM. So in your frustration, talk about electricity and your frustration, but stick to the bill so that we are able to move with policy and not izikhalazo. Re a tseba he hore ka nnete bohle re ferekane ka mabapi le tabena ya load shedding ho tima le ho kgantshwa motlakase ka hona empa re lokela ho ela hloko hore ha re lefapha lena la dikgwebo tsa setjhaba e leng enterprise le lefapha lenono re mpa fela re batla hore re tshohle ditaba tsena jwalo ka re le mona. Are we fine with the rules? I will have rules as and when we go, but those are the rules set for now. Na ebe re kgotsofetse ka melao ena ena e sentse ke bontshitse e meng e tla ba teng ha ntse re tswela pele na re kgotsofetse na. The last point I want to make is that this beautiful woman here with a camera is taking you live to more than 2.7 million people. Ausiena motle ya leng ka pele mona khemereng mona o le kenya ka kotloloho ho re le shejwe ke batho ba ka hodimo ho 2 million. So it's up to you in your conduct whether you want to embarrass yourself to 2.7 million people or you want to be known for good things in the country. Ho tswa wena he hore ka bitshwaro wa hao batho bana ba tla ba o shebile ba ka hodimo 2 million na ba tla o bona jwalo ka motho ya itshwereng hantle kapa motho ya sa itshwarang hantle o itshetleile ka hore na o tla itshwara jwang. In other words, your kids will be watching, your wife will be watching, your husband will be watching, your friends will be watching, your other boyfriend or girlfriend will be watching. So if you embarrass yourself, you must know you'll be answering at night what you are saying here and what you are doing here. O lokela ela hloko he hore bana ba hao mofumadi wa hao metswalle ya hao bana beno mohlomong le kgarebe ya hao e nngwe ya bo itseng kapa mohlankana wa hao ba tla ba o shebile jwalo tla ikarabella mantsibua he hore na o nontse o itsang hantle. Okay, rule number 4, and it's the last one for now, molawana o bone he e leng wa o qetela mothating ona is that when I point at you and you come to the mic, you must say your name, your surname, the organization you are representing. If you are representing yourself, say so. If you're representing your family, say so. If you are representing an organization, and I won't make an example of organizations because it may be political, it may be community-based, but you must just indicate to us so that we record it as such. But also, if you have something written, and the 3 minutes is not enough for your input, you are welcome to take your submission to that table there so that they are able to record your inputs. re lokela ela hloko hape hore ha o tla mona jwalo ka ha ku supile ha o qala fela ho bua o lokela ho itsibisa hore na o mang lebitso la hao sefane sa hao le hore na o tswa mokgatlong ofe kapa o itletse wena o ipuella wena kapa o buella lelapa la hao le mekgatlo e meng mehlomong mekga dipolitiki nkekebe ka re ya dipolitiki kapa efeng empa wena o tla hlalosa hore na o tswa mokgeng ofe. Now, can I take hands? Mothating ona he ke nka matsoho. Number 1, Wa pele, number 2, wa bobedi, number 3, wa boraro, number 4, wa bone, number 5, 6, wa bohlano le wa 5, botshelela, 6, 5, wa 6, bohlano le wa botshelela, 7, wa bosupa, 8,
wa borobedi. You. Wena mono 9 in front of you. wa borobong So, pela ha. so you will be number 8. Wena o tla ba Yes. borobedi. And then you will be number 9. Wena o tla ba borobong. And then you will be 10. Jwale le tla ba wena wa Because the leshome. seats are 10, can you please add, okay. Now I see many hands. Jwale se Can you bona keep your hands up? Those that I did not point? Ke kopa le phamise matsoho lona ba ke sa le supang. I did not point at you. Ha ke a o supa. No, no. The last I did not point Che at you. wena ha ke a o supa. I also did not point at you, sir. Le wena ha ke a o supa But monghadi. I have a plan for you. Empa la ha o le jwalo ke na le leano. Can you keep your hands up? Ke kopa hore le tswele pele le So we phamise have 10 matsoho. there. Ka hona re na le leshome mono. Is it 10? Can you please keep your hands up, those that had their hands up? Ke kopa le tswele pele le phamise matsoho lona ba nne ntse ba So, phamise sir, matsoho. you will be number 1 on the next Ka round. hona o karolo e latelang wa You will be pele number hle. 2 on the second round. Wa bobedi karolong e latelang. Sir, who stood up, you will be number 3. Monghadi wena ya meng ka maoto o tla ba wa boraro. With a hat, you will be number 3. Ya apareng katiba o tla ba wa boraro. And then you will be number 4 with a red hat. Wena o tla ba wa bone. And then there was a hand here. Wono I bile le can letsoho see, mono. there was a hand here. Can you please raise your hand so that I see? Ke kopa go le phamise matsoho e le go Mewe, bona. wa red hat. Kirille, you will be number 4. Sit down. And then, Ndate, you will be number 5. There's a hand there that is very short. You will be number 6. Yeah, that's how we're going to move in the second round. So we'll first deal with the first round, and then sizoba nomjikelo wesibili. So the rules were clear: name, surname, the organization you represent, and then you make your inputs in 3 minutes. Can we begin? Re ka qadisa he. O dumela le kae? Ke Tsietsi, ke Matjele, ke representa African National Congress. Ha re dutse sebokeng sa 55 e mane Nasrec e mane. ANC ile ya nka qeto ya hore molao onana o kene tshebetsong. Hobane- Just a minute. Can you sort out the system, please? Can you please start afresh because I did not even catch your name. Okay. Ke Tsietsi Ngongwane, ke hlaya mokgatlong wa African National Congress. Ha ne re dutse sebokeng sa 2020 mane Nasrec mane 55 conferencing. ANC ile ya nka monyetla wa hore qeto yena e ba tlisang ebe yona e kenang tshebetsong hore e tlotla ntshetsa le ho create mesebetsi. So le tabeng ya hore batho ba ntse ba le busy ka bo ka izinyoka kapo eng. Tlamehile batho ba kwallwe ba ske ba ba le monyetla wa next wa ho contesta any ntho ya mmuso. Ke a leboha. Greetings. I did say I will make rules as and when we go. Can you please indicate whether you support or don't support the bill? Ne re kopa o bolele hore na wa e tshehetsa kapa ha o e tshehetse bill ena. Okay, ke a tshehetsa bill ena. I support this bill. Greetings. My name is Tsietsi Ngongwane, and I'm a member of the ANC. On the 55th conference of the ANC that was held in Nazareth, the ANC spoke about this bill and determined that this bill must be implemented.
so that it creates job opportunities. And also it speaks about the people that disrupt the electricity called Izinyoka, that they must be jailed. Thank you. Thank you. Ke a le dumedisa setjhaba sa Bethlehem se ka hare ka hare ho sebaka sena. Lebitso la ka ke Margaret Molehe, mme ke emetse organisation ya Kgololosego Skills Development and Training. Taba tsa ka ke a kgola di 5 fela. Ho ya ka amendment ena ya bill of Electricity Regulation Amendment Bill. Kimona, who is responsible for our current electricity supply in South Africa? Hobani, Mona hanin ntse ke etsa research yaka, ke fumana hore this is largely function of the ESCOM, and some cases municipalities have their own generation capacity, but this is on limited scale. The distribution function is shared between the municipality of ESCOM. Yabubedi, who controls load shedding. Hantate anantsa bua anantsa re etsa presentation hona jwale. Ku utlwile a bua ka NERSA. Ka mantswe a mang, ESCOM must reduce demand as agreed with the National Energy Regulation NERSA, and therefore implement the process of load shedding, of load reduction. Hobane kanite highly load shedding yona ya re bolaya, ya re senyetsa. Then ya boraro ke tse di 5 fela. In 1948, ESCOM bought out the Victoria Falls and Transvaal Power Company with government support for tjhelete tse ntseng tsa ho etsahetse jwang. Number 4, Department Energy was merged into the Department of Mineral Resources ka hona jwale tjena. Jwale tabaka imona ere, this power station are still not completed, and therefore they have been tremendous cost overruns. Hoyaka Yeland, isn't Hoyaka Yeland. These failings resulted in the electricity risk crisis in the country is experiencing, which is why the government can be blamed for load shedding. Why ESCOM is in so much trouble? A history of deep financial losses and poor planning. They ran into financial trouble in the early 1980s after committing to build plants that weren't needed. Ke a leboha. Support or don't support? Ke a support. I support it. Greetings, my name is Margaret Molehe. Molehe. And I represent organizations like Kgololosego Skills Development and Training. I'd like to talk about this bill on 5 points. The first point, it goes to who is responsible for the electricity supply in South Africa. According to my research, it points out that it is ESCOM and Municiply. However, ESCOM and these municipalities are limited in their distribution. So they must share this distribution in terms of their supply. Number 2, how can we avoid load shedding? One of the things that it was why we are in this mess, it was because of, according to my research, is point out to someone called Chris Zealand, who said that the government cannot, because of government miscommunication and poor financial planning, they cannot handle this, which power that was given in them in 1980. Another point, it goes to the price that are given to NERSA.
ESCOM needs to reduce this demand so that load shedding, we can get rid of load shedding. In number 5, in 1948 in Victoria Falls, there was a company that was handed money. We want to know that what happened to those monies. I thank you. Thank you. Ke qala ka ho dumedisa baetapele be ke tlo dumedisa phutheo e teng ka moraka nna ka lebitso ke Maltsatsi Mosia ke tswa ward 17 ke eme mona ke tlo representa community ya ward 17 ke na di dipotso tse pedi ke kopa ho botsa hore rona mo re tswang teng mo re dulang teng ward 17 Poloru re na le dijarete ka hara majarete a rona ba bang ba batho re entse di room re hiriseditse batho ba tlileng ka mesebetsi mo so le box la motlakase ke na le le iwane ka tlung ene box le na ha re le sebedisa re le bangata le a trepa then mola ke ESCOM ha re kopa hore batho bao ba hirileng re ba rekele ma box a bona re ba etsetse ka ntle ha re dumeletse ho thwe rona mo Poloru ha ra tshwanela ho bana le ma box a mabedi ka jareteng re tshwantse re sebedise le box le one ke kopa ho tseba na ho baneng then point number 2 ke potso ya bobedi ha re reka motlakase mola mo re dulang teng ha o reka motlakase wa 200 ranta or wa 50 ranta or wa 20 ranta wa 10 rand o thola fela motlakase wa 10 rand ona o mong ha o thole tšhelete nngwe ha o e thole ho thwe e wela ho masepala ha ba re hlalosetsa ke makhanselara a rona kwa ho